Alapparaigal. This is a show in support of musicians in Chennai who are struggling without work and without income during this COVID lockdown period. We started this America Alapparaigal series in March of 2020, and we've been doing this with various artists. We've had some very interesting artists over the weeks, and every Saturday, 11 a.m. Eastern Time, which is 8:30 p.m. India time, America Alapparaigal is here. And இந்த வாரம் அமெரிக்கா அலப்பறைகள் ஷோல சதர்ன் ஸ்பைஸ்ல என்னோட நம்ம இன்னைக்கு ஃபீச்சர் பண்ண போற குரூப் பேர் ஜுவாலா. லாஸ்ட் வீக்கும் ஜுவாலா பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க. There were a different set of artists who performed last Saturday. And today, Jwala's part 2, we have a new set of artists, and they're going to be singing and playing instruments for us. So we've got, of course, the band is led by none other than Ramani himself. You may all already know, if you watched the show last week, Ramani is popularly known as Guitar Ramani or Symphony Ramani in New Jersey. He's been playing guitar and singing for more than 40 years. He started Symphony as a band in New Jersey more than 20 years back, and he's performed more than 100 stage shows, raised over $1 million in funds for various charitable causes and organizations. He's performed, he's a guitarist by thing, so he's accompanied leading singers like T.M. Soundarajan, Chitra, Shankar Mahadevan, Unni Krishnan, SPV, எல்லாருக்கும் வந்து guitar வாசிச்சிருக்காரு. And he's now formed a new group called Jwala, basically to unearth and showcase some new and hidden talent, both in vocal as well as instrumental. So Jwala Tri-Stateல நிறைய perform பண்ணிட்டு இருக்காங்க last 2 years. So இன்னைக்கு Ramani has brought a team together who's going to be singing for us in multiple languages. There's going to be Telugu, Hindi, Tamil, and there's also going to be instrumentals. There's going to be drums, mridangam, flute, so many different things that's going to happen over the next 2 hours. Stick with us, 11 to 1 Eastern time, 8:30 to 10:30 p.m. India time. Why are we doing this again? We're doing this for the cause of helping musicians who are struggling without income during the COVID lockdown in Chennai. Many of them are part of Ganesh Kripa Orchestra, and many others who have also approached Punarjanmam, which is the charitable trust that we are partnering with. So it's called Punarjanmam Foundation Trust. It's registered as an ATG non-profit in Chennai. It's run by Raghu Rajgopal, my very good friend. And all your donations going to Punarjanmam through punarjanmam.org. And I will be posting that information on the YouTube and Facebook comment feed. So you can definitely go there and donate. The one thing that I must mention today is Punarjanmam is not yet set up to receive American dollar donations. If you're paying through a US credit card or a US bank account, they may not accept it just yet because they're in Chennai and the RBI has not given them the approval to receive non-INR donations. So my request is to please try and donate using your Indian bank account or an Indian credit card. I'm sure all of us have families in India, so please do that. Without further ado, let me bring Ramani onto the stage and let's get this show started. Hi Ramani, welcome to the show. Thanks, Venki. Thanks, everyone. Can you hear me? Great. Good morning, good evening from wherever you are watching. Thanks for your support. Here is Jwala. Jwala is nothing but a very simple, humble effort and a platform primarily to showcase young talents and hidden talents mostly who have not gotten that much of an appreciation or that much of an exposure. Here are some very good artists and few young adults, specifically to say people who have kids who have brought up here, and they have kept up thanks to their parents and their gurus from wherever they are learning. They have kept up to our culture and they are performing. So you will see a wide variety of performances today, right? Changing from semi-classical kind of songs to even Western songs. Couple of songs are English. They call it the mashups, and the kids are very excited about that. They have put together a very good team. So without much delay, let me start with a small prayer, and then we will announce the first artist. Great, Ramani. Thank you.
गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तचम्बुफलसारभक्षितम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। Go ahead, Venki. Introduce the first artist. Thank you, Ramani. All right, so the first artist of today is going to be Ramya Ramachandran. Ramya is a Bharatanatyam as well as a classical Carnatic student. She's also the winner of Tamil Karaoke 2019 New Zealand competition and has worked with music producers, singers, and bands. Uh, Several artists like KJ Yesudas, Vijay Yesudas, Yugendran, Vasudevan, Krishna Iyer, SP Charan, and producer Praveen Mani sir. So she's really worked with a lot of leading names in the industry. So let's hear Ramya, and I guess she's going to start today with Telugu number. Is that right, Ramya? Yep, it's a song from Dear Comrade sung by Sid Sriram and Aishwarya Ravichandran. Whoa, yeah, great. I'm sure it's great. Go ahead. Take the stage is yours. కడలల్లి వేచి కనులే కదిలేను నదిలా కలలే కడలల్లి వేచి కనులే కదిలేను నదిలా కలలే ఒడి చేరి ఒకటైపోయే ఒడి చేరి ఒకటైపోయే తీరం కోరే ప్రహం పొంగలే హృదయం మూగలే అధరం మంచులే మధురం కోరలే అంతేలేని ఏదో తాపం ఏమిటేలా నువ్వే లేక వేధిస్తుందే వేసవిలా చెంత చేరి సేద తీరా ప్రాయమేలా చేయి చాచి కోరితుండి సాయమేలా కాలాలు మారినా నీ ధ్యాస మారునా అదిగిండి మోహమే నీ తోడు ఇలా ఇలా విరహం పొంగలే హృదయం మోగలే అధరం మంచులే మధురం కోరలే కడలల్లి వేచి కనులే కదిలేను నదిలా కలలే కడలల్లి వేచి కనులే కదిలేను నదిలా కలలే
చానులే లోకముగా నన్నే నన్నే మలిచానే నీవుగా బుగ్గ మీద ముద్దే పెట్టే చిలిపితనం ఉన్నతుంది నన్నే చుట్టే పడుచుగును పంచుకున్న చిన్ని చిన్ని సంతోషాలెన్నో నిండిపోయే ఉండిపోయే గుండెల్లోతుల్లో నీలోన చేరగా నా నుంచి వేరుగా కదిలింది ప్రాణమే నీ వైపు ఇలా ఇలా That was beautiful. Lifting. Fantastic start. Thank you so much. Thank you. Just for the audience to know, and singing. I've been singing since I was 2 actually. Now I actually started learning from mom. Sangeetham vandu na Carnatic actually I started learning from amma. And later on, like இப்போதா ரீசெண்டாக ஒரு 5-6 years I've been singing on stages and working with artists. Right. Sorry, it's breaking up. I was physically like Oh, 1 second. Okay, go ahead. Let's go ahead with your next song. விக்கெட்டு விழுந்திடுச்சு விக்கெட்டு உன்னை நானும் பார்த்ததாலே அனே டக் அவுட்டு பரம் பரம் பம் பாரரம் பம் பரம் பரம் பம் பாரரம் பரம் பரம் பம் பாரரம் பம் பரம் பரம் பம் பாரரம் காதல் விக்கெட்டு விழுந்திடுச்சு விக்கெட்டு உன்னை நானும் பார்த்ததாலே அனே டக் அவுட்டு ரொமான்ஸ் இதுதான் என் சான்ஸ் என் வாழ்க்கை உன் கையில் இருக்குதடா உன் பின்னால் நாயாட்டம் சுத்துறனே பார்த்து ஊரே சிரிக்குதடா என்ன செஞ்சா ஒத்துக்குவே என்ன நீ எப்போ ஏத்துக்குவே என்னென்ன வேணும் சொல்ல உனக்காக என்ன மாத்திக்கிறேன் தூண்டில் போட்டு பார்த்த மீன வலையில மாட்டலையே எலும்பு தூண்டு போட்டு பார்த்த நாயும் வாழ ஆட்டலையே தலைக்கு மேல கோவம் வருது ஆனாலும் வெளி காட்டலையே உனக்காக என மாத்திக்கிட்ட ஆனாலும் நீ மதிக்கலையே இருந்தாலும் உன்னை மட்டும் காதல் செய்வேனே நீதாய பூமி உன்னை சுத்தி வருவேனே கிரிக்கெட்டு விழுந்திடுச்சு விக்கெட்டு உன்னை நானும் பார்த்ததாலே அனே டக் அவுட்டு ஜுருடாரம் பம் பம் பேயோ ஜுருடாரம் பம் பம் பேயோ ஜுரா பாப்பா பார பாப்பா உவே ஜுருடாரம் பம் பம் பேயோ ஜுருடாரம் பம் பம் பேயோ ஜுரா பாப்பா பார பாப்பா உவே அழகா இருக்கிற பொண்ணுங்க எல்லாம் அறிவா இருக்க மாட்டாங்க அழிவா இருக்கிற பொண்ணுங்க உனக்கு அல்வா கொடுத்துட்டு போவாங்க அழகும் அறிவும் கலந்து என்னை போல் அழகி உலகில் யாரும் இல்ல உன் பின்னால் நான் சுத்துறதால் என் அருமை உனக்கு புரியவில்லை இருந்தாலும்
செய்வேனே நீதாயம் பூமி உன்னை சுத்தி வருவேனே காதல் கிரிக்கெட்டு விழுந்திடுச்சு விக்கெட்டு உன்னை நானும் பார்த்ததாலே அனேனே டக்கோட்டு பரம் 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 பம் பரம் பரம் பம் பரம் பரம் பம் ஹே காதல் கிரிக்கெட்டு விழுந்திடுச்சு விக்கெட்டு உன்னை நானும் பார்த்ததாலே அனேனே டக்கோட்டு காதல் கிரிக்கெட்டு விழுந்திடுச்சு விக்கெட்டு உன்னை நானும் பார்த்ததாலே அனேனே டக்கோட்டு. Terrific. Thank you. Ramya, thank you so much. All right, so that was good, and then Ramya is going to come back shortly with another. So let's go to the next performer, Ramni. He's packed it up with a lot of beautiful performers, and he told me that let's keep it less talk and more music. So I'm just following that. It's going to be the next singers. So who's coming up next is Anjani and Ananya Ravi. They are sisters from South Brunswick, New Jersey, and they've been learning Carnatic music for more than 8 years, and they've performed their vocal arangetram in 2018. And then they've been performing in various stages, including Cleveland Tyagaraja Aradhana. So Anjani is a junior in the 8-year medical program at Drexel University, and she's also the founder of Drexel's first South Asian a cappella team, Drexel Dhwani. She's also part of UPenn's female South Asian singing group called Atma. So she arranges Western and Indian music. And Anjani also enjoys producing and singing her own original mashups and fusion. So that's Anjani. And her sister Ananya is a sophomore at South Brunswick High School in New Jersey. She also plays string bass and is part of her school's concert choir. So she's also won prizes in several competitions. So let's hear it from the sisters from New Jersey. Welcome, Anjani and Ananya. Hello. I'm Anjani. Good to have you guys. And I'm Ananya. So our first song is going to be Man Mera from the Hindi movie Table Number 21. सारी रात आहे बढ़ता पल पल यादों में मरता माने ना मेरी मन मेरा होश मदहोशी सी है नींद बेहोशी सी है जाने कुछ भी ना मन मेरा कभी मेरा था पल अब बेगाना है ये दीवाना दीवाना समझे ना हो कभी चुप चुप रहे कभी गाया ये करे बिन पूछे तेरी तारीफें सुनाया ये करे ये कोई हकीकत तू या कोई फसाना है कुछ जाने अगर तो इतना के ये तेरा दीवाना है मन मेरा माने ना मन मेरा समाया मेरे दिल पर वो छाया मेरे मुझ में वो ऐसे जैसे जान मेरे बरसात में पानी जैसे कोई कहानी जैसे दिल से वो दिल तक जो गया आशिक दिल तेरा पुराना है दीवाना दीवाना समझे ना हो कभी चुप चुप रहे कभी गाया ये करे बिन पूछे तेरी तारीफें सुनाया ये करे ये कोई हकीकत तू या कोई फसाना है कुछ जाने अगर तो इतना के तेरा दीवाना है मन मेरा माने ना मन मेरा तुझको जो देखे
That was great. Go ahead with the next song, please. Our next song is the classic song Kanne Kalimane with a little multilingual twist on it. Terrific. Can you Thank you please so much. mute yourself so I can? Yeah. So it's one thing to understand multiple languages, but it's totally another thing to be able to sing in three different languages, and that too so clear. The pronunciations in each language has been absolutely perfect.
And I'm seeing some comments coming in the Facebook also. They're saying your pronunciation was terrific. So kudos to you girls. You sang so well. This is a beautiful, beautiful song, and you just nailed it. Thank you so much. So let's go to the next artist. So who we have now is again a very interesting performer. So Shruti Venkat. Shruti is a sophomore studying economics at Princeton University, and she's been learning Carnatic music for more than 14 years. So she's also been learning Western music for the last 8 years. She's won numerous state and regional competitions here in the US, and the awards she's won is both for Indian film music as well as Western music. So Shruti was selected for state, East Coast, and national level honor choirs, and now studies Western music and composition with Guitar Prasanna. Shruti is an executive board member of the Princeton University Glee Club and Chamber Choir. She loves to write her own music and is in the process of composing and recording her own album, of original vocal music to be released pretty soon. So let's put our hands together and welcome Shruti Venkat. Hi, thank you so Hi, much, Shruti. Michael. So good to have you. Thank you. It's so good to be here. I hope you guys are all enjoying the performances so far. The first song I'm going to be singing is Maruvarte, so this one is for all the Sid Sriram fans out there.
सादे मड़ी मीदनी तूंगीड. Thank you. Shruti, that was brilliant. That was just so brilliant. And the comments on Facebook and YouTube are just, they're just praising you. This was a phenomenal performance. Thank you Thank so you much. guys so much. Can't wait to hear the song. Awesome, thank you. The next song is going to be a little interesting. It's a mashup actually between Someone Like You by Adele and A Dil Hai Mushkil, the title Hindi song. So I hope you guys enjoy it. I heard that you settled down, that you found a girl and you're married now. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I'd hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. मुझे आसमां ढूंढे तेरी कमी, मेरी हर कमी तो है तू लाज़मी. जुनून है मेरा बनूं मैं तेरे काबिल, तेरे बिना गुजारा है दिल
Thank you. That was great, Shruti. That was just beautiful. Everybody's like, they can't believe how you came up with this idea of this fantastic match. Actually, Ramani Uncle, it was supposed to be just the Hindi song. Then, like 2 days ago, Ramani Uncle was like, "Hey, can you sing an English song?" And so I had to put it together in like an hour and show him. So it was very last minute, but thank you guys so much. It was terrific. It was great. So, எல்லாரும் வந்து நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க all this beautiful young fresh new talent that's come up, and they're all performing so beautifully, and they're all giving their time and energy for the cause. The cause is obviously to support some musicians in Chennai during this COVID lockdown period. So please visit punarjanmam.org. You'll see it on the ticker. Just visit the website, look at the work that Punarjanmam is doing, and please do generously donate to support the people during this pandemic period. I'm sure when everything settles and when they come back, they'll continue to give us some phenomenal music. On this note, let's go to the next performer. The next performer is going to be Jayaraman. Jay, in his own admission, is an amateur singer and an amateur flautist. I don't think he's amateur at all. He's such a good singer, as far as I know. He lives in Princeton, New Jersey, and he says he's an untrained singer. Grew up listening to a lot of Carnatic music from his mother, and also a lot of film songs. So took music a little more seriously after college, when he got an opportunity to sing in Colgate Saptaswarangal on Sun TV, and made it to the finals of the season. So he sang in a couple of bands in New Jersey, like Shakti and Irish Cocktail, and now with Jwala. With Jwala, he's been getting many opportunities to showcase his talent. Recently, he had sang Nanda in Nila. And the part on this, it's a very difficult song to sing, and he got appreciation directly from none other than the original singer, Padma Bhushan Sri S.P. Balasubramaniam himself, through Facebook. So he considers that as his biggest moment in his life. So without further ado, let's bring Jay to the screen. And accompanying Jay is his beautiful wife, Ramya. So Ramya hails from Kalpakkam, and her passion has always been singing right from childhood. So she learned Carnatic music from the age of 5. And then obviously studies and career took over. She's happy to pursue learning Carnatic music again now. And Ramya, who's a graduate of BITS Pilani, has been an active member of the music club at her college and has bagged several prizes in music competitions. So after moving to New Jersey along with Jay, she actively sings with Jwala. And she also makes smule videos during her free time. So let's go ahead and listen to Jay and Ramya. Unmute yourself, guys. Yeah, hi everybody. Thanks for having us today. I'm Ramya. Jay. Yeah, so our first song for today will be Boopalam Isaikum from the movie Thural Ninnu Pochu by Ilayaraja sir. பாடம் இசைக்கும் பூமகள் ஊர்வலம் பூபாடம் இசைக்கும் பூமகள் ஊர்வலம் இருமனம் சுகம் பெறும் வாழ்நாளே
மாலை அந்தி மாலை இந்த வேளை மோகமே, மாலை அந்தி மாலை இந்த வேளை மோகமே. நாயகன் ஜாடை நூதனமே, நாணமே பெண்ணின் சீதனமே. மேகமழை நீராட தோகை மயில் வாராரோ, தித்திக்கும் இதழ் முத்தங்கள் அது நனநனநனநனநனநனா. பாடம் இசைக்கும் பூமகள் ஊர்வலம், இருமனம் சுகம் பெறும் வாழ்நாளே. பாடம் இசைக்கும் பூமகள் ஊர்வலம். பூவை இந்தன் சேவை உந்தன் தேவை அல்லவா. பூவை இந்தன் சேவை உந்தன் தேவை அல்லவா. மன்மதன் கோவில் தோரணமே, மார்கழி திங்கள் பூமுகமே. நாளும் இனி சங்கீதம் ஆடும் இவள் பூந்தேகம். அம்மம்மா அந்த சொர்க்கத்தில் சுகம் நனநனநனநனநனநனா. பூபாளம் இசைக்கும் பூமகள் ஊர்வலம், இருமனம் சுகம் பெறும் வாழ்நாளே. பாடம் இசைக்கும் பூமகள் ஊர்வலம். So our next song will be my solo song. It's from Ilayaraja sir again, from the movie, famous movie Maunaragam. Just 1 millisecond, Jay and Ramya. I'm looking at all the Facebook comments. There's one person who's been constantly asking for a Malayalam song, so I just want to address him or her. I can't make out who it is in StreamYard, but we will try. But there's no promises. We saw your comment. We want to satisfy everybody, but all the singers today have come with they've prepared a set list of songs. So if possible, towards the end of the show, please stick with us and we'll try. Go ahead, Jay. Thank you. Thank you. La 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 la. சின்ன சின்ன வண்ணக் கோயில் கொஞ்சி கொஞ்சி கூவுதம்மா, புரியாத ஆனந்தம் புதிதாக ஆரம்பம், புரியாத ஆனந்தம் புதிதாக ஆரம்பம், பூத்தாடும் தேன்முட்டு நானா நானா. சின்ன சின்ன வண்ணக் கோயில் கொஞ்சி கொஞ்சி கூவுதம்மா.
புதிதாக ஆரம்பம் புரியாத ஆனந்தம் புதிதாக ஆரம்பம் பூத்தாடும் பீமுட்டு நானா நானா சின்ன சின்ன வண்ணக் கோயில் கொஞ்சி கொஞ்சி கூவுதம்மா சின்ன சின்ன வண்ணக் கோயில் கொஞ்சி கொஞ்சி கூவுதம்மா. Thank you. That was awesome, Ramya. I think you've generated a whole fan club across the world. There are people from Bangalore, Chennai, everywhere. They're commenting that Ramya is just way too awesome. Thank you. That's amazing. That's amazing. Excellent singing. Great. Both of you, fantastic. So thanks. And I think, Jay, are you going to do something? Yep. Yep. The Malayalam song, you mean? So I'm going to just sing from the top of my head whatever I can remember in terms of lyrics. So please bear with my mistakes if I make any. ഏതേതോ കഥയിൽ സരയുവിലൊരു ചുടുമിഴി നീർക്കണമായി ഞാൻ ഏതേതോ കഥയിൽ സരയുവിലൊരു ചുടുമിഴി നീർക്കണമായി ഞാൻ രവിയുടെ ഗാനരസാമൃതലഹരിയിൽ ഒരു നവകനക കിരീടം ഇതണിയും പോൾ ഇന്നിതാ പ്രമദവനം വീണ്ടും ഋതുരാഗം ചൂടി. താങ്ക് യു. Jay, just impromptu singing just from the top of your head, and that came out so well. Thank you so much, and I'm sure the viewer who requested it must be really, really happy now. Oh, thank you so much. Perfect. Okay, thanks, Jay and Ramya. I'll keep you in the backstage for now. Our next singer, our next artist that's coming up is Ramani himself, and all of you know Ramani. So Ramani is going to take us to a slightly, older song. He's got some of these genres just nailed. So let's get to Ramani really quickly. Thanks, Venki. Can you guys hear me? Yes? Okay, I take it as an yes. Two things. One is, as I always tell all the singers, everybody who come to Jwala, to push yourself out of the comfort zone. So it's very important that I myself do that too. So normally, as you all know, I normally sing TMS songs, which is more close to my heart. I grew up singing his songs. However, this time, especially for this concert, Venki, I have tried to do a couple of other songs, which I normally don't do that. So it's a different genre, and it's a different outside my comfort zone. So I'm going to give it a try. I hope I do my best. And also a request to that Malayalam song requester, please donate for punarjanmam.org. Thank you. நானாக நான் இல்லை தாயே, நல்வாழ்வு தந்தாயே நீயே. நானாக நான் இல்லை தாயே, நல்வாழ்வு தந்தாயே நீயே. பாசம் ஒரு நேசம், பாசம் ஒரு நேசம், கண்ண
கண்ணார கண்டான் உன் சே நானாக நான் இல்லை தாயே நல்வாழ்வு தந்தாயே நீயே. கீழ்வானிலே ஒளி வந்தது, கூண்டை விட்டு கிளி வந்தது, நான் பார்க்கும் ஆகாயம் எங்கும் நீ பாடும் பூபாளம், நான் பார்க்கும் ஆகாயம் எங்கும் நீ பாடும் பூபாளம், வாடும் பயிர் வாழ நீதானே நீர் வார்த்த கார்மேகம், நானாக நான் இல்லை தாயே நல்வாழ்வு தந்தாயே நீயே. பாசம் ஒரு நேசம், பாசம் ஒரு நேசம், கண்ணார கண்டான் உன் சே நானாக நான் இல்லை தாயே நல்வாழ்வு தந்தாயே நீயே. மணிமாளிகை மாடங்களும் மலர் தூவிய மஞ்சங்களும், தாய் வீடு போலில்லை அங்கு தாலாட்ட ஆளில்லை, தாய் வீடு போலில்லை அங்கு தாலாட்ட ஆளில்லை, கோவில் தொழும் தெய்வம் நீயின்றி நான் காண வேறில்லை, நானாக நான் இல்லை தாயே நல்வாழ்வு தந்தாயே நீயே. பாசம் ஒரு நேசம், பாசம் ஒரு நேசம், கண்ணார கண்டான் உன் சே நானாக நான் இல்லை தாயே நல்வாழ்வு தந்தாயே நீயே. வாஸ் டெரிஃபிக் ரமணி. உங்களுக்கு உங்களோட ஹோல் ஃபேன் பேஸும் அப்படியே வந்து இப்போ ஃபேஸ்புக்கில் உட்காந்துருக்காங்க. they can't wait for you to go with the next song. What's the next song you're going to do? மாதவி பொன்மயிலாள் தோகை விரித்தாள், வண்ணமையிட்ட கண் மலர்ந்து தூது விடுத்தாள்,
மாதவி பொன்மயிலாள் தோகை விரித்தாள் வண்ணமையிட்ட கண் மலர்ந்து தூது விடுத்தாள் காதல் மழை பொழியும் கார்முகிலாய் காதல் மழை பொழியும் கார்முகிலாய் இவள் காதலன் நான் இருக்க பேரெழிலாய் காதல் மழை பொழியும் கார்முகிலாய் இவள் காதலன் நான் இருக்க பேரெழிலாய் வண்ணமாதவி பொன்மயிலாள் தோகை விரித்தாள் வண்ணமையிட்ட கண் மலர்ந்து தூது விடுத்தாள் வானில் விழும் வில் போல் புருவம் கொண்டாள் இளம் வயதுடையாளினிய பருவம் கண்டாள் வானில் விழும் வில் போல் புருவம் கொண்டாள் இளம் வயதுடையாளினிய பருவம் கண்டாள் பூனல் பிறை நெற்றியில் குழலாட கொஞ்சம் குளிர் முகத்தில் நிலவின் நிழலாட கூனல் பிறை நெற்றியில் குழலாட கொஞ்சம் குளிர் முகத்தில் நிலவின் நிழலாட கலை மானு கினம் கொடுத்து விழியாட கினம் கொடுத்து விழியாட அந்த விழி வழி ஆசைகள் வழிந்தோட வண்ணமாதவி பொன்மயிலாள் தோகை விரித்தாள் வண்ணமையிட்ட கண் மலர்ந்து தூது விடுத்தாள் கானல் மழை பொழியும் கார்முகிலாய் காதலன் நான் இருக்க பேரெழிலாய் வண்ணமாதவி பொன்மயிலாள் தோகை விரித்தாள் வண்ணமையிட்ட கண் மலர்ந்து தூது விடுத்தாள் கரிசனித பமகரி சரி காம பதனி மாதவி பொன்மயிலாள் கரிசனி தனி பதனி சரி நீத பதம பம கரி சரி காம பதனி மாதவி பொன்மயிலாள் சரிரி கமனி நிச சரி கதா தனி நி சரி பாதம பம கரி சரி கமனி சரி கம பதம பதனி சரி கரி ரிச சனி நித பதனி சகரி மாதவி பொன்மயிலாள் தகிட்ட தகிட்ட ஜிம்மி தரித்த தரித்த ஜொண்ணு தகிட்ட தகிட்ட ஜிம்மி தரித்த தரித்த ஜொண்ணு தா ஜம் கிடதகிடதும் தா ஜம் கிடதகிடதும் தா ஜம் கிடதகிடதும் ததீம் 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 பதனி சனி தண தஜம் பம தணு தஜம் ஜம் பதனி பத பஜம் தஜம் பம தணு ஜம் ஜம் பம பதிம் தகிட நிதம ஜம் தரித சானித குகு தகிட சரி நிதஜம் பதனி சதஜம் சரிகம தரிடஜம் கரிணி ததரி தஜம் ரிகம பத தஜம் தஜனம் சகரி நிரிசா தனதா பஜனம் ரிகம பதனி சாரி கரிணித ததிகிணத்தம் சரி கம பதனி சரி சனித ததிகிணத்தம் ரிச ஜாரி ரித ஜாரி கரி நீத ததிகிணத்தம் 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 மாதவி பொன்மயிலாள் தோகை விரித்தாள் வண்ணமையிட்ட கண் மலர்ந்து தூது விடுத்தாள் மாதவி பொன்மயிலாள் தோகை விரித்தாள்
ரமணி எங்கேயோ கொண்டு போயிட்டீங்க. இந்த ஸ்வரம், ஜதி ஸ்வரம்லாம் என்ன சும்மா பின்னி பெடல் அடிக்கிறீங்க? நான் வந்து சங்கீதம் கற்றுக்கல வெங்கி. இங்கே யார் யாரெல்லாம் சங்கீதம் கற்றுண்டவங்கலாம் கேட்டாங்களோ மன்னிச்சிடுங்க. என்னுடைய காது செவியில் என்ன விழுதோ அந்த கேள்வி ஞானத்தில் பாடினது, அவ்வளோதான். Beautiful, beautiful, Ramani. Fantastic. Awesome. Thank you so much. Again, for those of you who joined us late and who weren't here in the initial part, we are doing this as a fundraiser to support musicians in Chennai during this COVID lockdown period. And we are supporting them through this charity called Punarjanmam Foundation Trust in Chennai. Punarjanmam.org is the website. It's scrolling on the ticker in the bottom of your screens. So if you visit the website, you'll know how to donate. The only point here is if you're outside of India, Punarjanmam is still not set up to receive non-Indian rupee donations. So you'll have to somehow find a way to donate using an Indian credit card or an Indian bank account, which is the only way they can receive donations. So please try and do what best you can. And I'm seeing that a lot of our viewers are enjoying Nalla Patala Rasitrikkinga. So thank you so very much. We just have another hour to go. So let's quickly go to the next performer, right, Ramni? Okay. All right. So I'll take it to Vignesh Prakash. He's a trained multi-instrument drummer and percussionist. He plays mridangam, ghatam, drums, all hand percussions and Western percussions. So he's been learning and playing both Indian as well as Western percussion for more than 8 years now. So he's a disciple of Guru Sri T.S. Nandakumar for mridangam and Western percussion by Robert McNamara of Max Drum Studio. So he's been awarded multiple prizes, especially the first prize for winning, for playing Western and Indian percussion across the tri-state area. He bagged the best percussionist in a global online musical competition in support of COVID-19, where more than 1,000 participants from across all countries in the world participated and contested. So Vignesh won the first prize for Indian percussion, mridangam, and Western drums at Art and Beat. And he was given the first prize by Padma Shri Dr. L. Subramaniam and Mrs. Kavita Krishnamurthy. So today he's going to be presenting a Talavadya Jugalbandi, where he'll be playing the live Western drum cover for a Mridangam Taniyavardhanam, which was also played by him and pre-recorded. So let's watch this. Let's welcome Vignesh to the stage. Welcome, Vignesh. Thank you so much, Uncle. Hey, everybody. So today I'm going to be playing a Jugalbandi on the Mridangam and the drums. It's an Aditalam Taniyavardhanam on the Mridangam, followed by a drums sequence. So thank you for joining in, everybody. Hope you're enjoying so far.
Vignesh, that was so cool. That was so terrific. Again, you also have now garnered a lot of global fans. People from India and other parts have been watching this. And the one good thing that's coming out is they're saying that the clarity is so good, even coming through Facebook. They're able to hear you very nicely. And thankfully, technology helped us today and worked very well. So you played great, man. Thanks so much and keep this Keep this going. going. Thank you so much, Uncle. Thank you. All right. All right. Vignesh, thank you. I'm going to bring in Jay to perform the flute for us right now. So let's go to that. Hey, Jay, welcome. Okay, can you hear me? Yes, yes. So many parameters. Unmute the StreamYard and yeah. So I'm going to start playing something. So just a disclaimer. I have picked up these pieces on my own. I'll be playing a few songs, Raja Sir melodies, and a couple of A.R. Rahman songs. There are a couple of googlies, so you may think I'm playing a song. I may not play that song. I may actually go to a different song, which is sort of based in the same raga. So here goes.
Okay, now for the world to heal. And I learned this from Sai Kishore, Ravi Shankar, who lives in Atlanta. He taught me this. So this is especially for the world to heal, for the state that we are in, for all the musicians to thrive. Thank you, that was it. Okay. Oh, Jay. That was just fantastic. This thing is so nice that people all over are coming together and enjoying. So, like they say, music has no language barriers. So, music is mellifluous, and you played the flute like beautiful. You can't call yourself amateur anymore, Jay. No way. All right. So, moving on to the next item in today's show. And thank you so much, Jay. This was beautiful. Thanks. So going to the next performer, we are bringing back Ramya Ramachandran to do one more song. So let's get Ramya back on stage. Welcome, Ramya. Hello. So Ravi uncle had actually asked for a Malayalam song, and it was he wanted to do Kanikanam Neeram. So I'll do like one line of Kanikanam. ശിശുക്കളായുള്ള സഖിമാറും താനും പശുക്കളെ മേച്ചു നടക്കുമ്പോൾ വിശക്കുമ്പോൾ വെന്ന കവർന്നും കൃഷ്ണൻ അടുത്തുവാ ഉണ്ണി കണി കാണാൻ ശിശുക്കളായുള്ള സഖിമാറും താനും പശുക്കളെ മേച്ചു നടക്കുമ്പോൾ വിശക്കുമ്പോൾ വെന്ന കവർന്നും കൃഷ്ണൻ അടുത്തുവാ ഉണ്ണി കണി കാണാൻ. Now moving on to a Hindi number sung by Shreya Ghoshal ma'am from the movie Padmavat. Or sorry, Kalank. रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए।
पिया घर मोरे परदेसिया आओ पधारो पिया तदियन तरिदिनदुम तदियन तरिदिनदीम तदियन तदिरिनदीम तदिरिनदीम तदानीम मैंने सुध बुध चैन गवा के मैंने सुध बुध चैन गवा के राम रतन पालिया घर मोरे परदेसिया आओ पधारो पिया घर मोरे परदेसिया आओ पधारो पिया दीम तदन तेरे ना दीम तदन तेरे ना तनि समा सगमत नीद मागपा गम पसा सा गम पनि नि गम पनि द प मगरि गम द प रि म प द म पनि नि द प म प गम रि स नि स रि रि म म प द द म म नि नि रि स नि द नि द प म प द नि द प म ग रि ग रि स नि स रि रि ग ना तो मैया के लोरी ना ही पागन के होरी मोहे कुछ तो सराना भाई रे जब से नैना ये जाके एक धनुर दर से लागे तब से फिर हाँ मोहे सताए रे हाँ ना तो मैया की लोरी ना ही पागल की लोरी मोहे कुछ दूसरा ना भाई रे जब से नैना ये जाके एक धनुर दर से लागे तब से फिर हम मोहे सताए रे दुविधा मेरी सब जग जाने दुविधा मेरी सब जग जाने जाने ना निर्मोहिया घर मोरे परदेसिया आओ पधारो पिया घर मोरे परदेसिया आओ पधारो पिया गई पंगट पर भरण भरण पनिया दीवाने गई पंगट पर भरण भरण पनिया गम प रि गम म सरि ग रि स नि स नि स रि प म प ग म रि ग रि स नि स म प म प ग म रि ग म ग रि नि स रि 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 म म प रि म प नि म प नि स गई पंगट पर भरण भरण पनिया दीवाने गई पंगट पर भरण भरण पनिया हो नैनो की तेरे बान से मूर्छित हुई रनिया झूम तन नन 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 जन नन 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 बनी रे मेरे जोगनिया घर मोरे परदेसी आओ पधारो पिया घर मोरे परदेसिया आओ पधारो पिया Thank you, Ramya. Brilliant. And again, as everybody has been receiving today, there's just a lot of very, very positive, appreciative messages pouring in on Facebook and YouTube. You guys rock it. You guys, and this particular song you delivered, people are saying you're junior Shreya Ghoshal. Phenomenal. Thank you so much, Ramya. All right, so let's move on to the next performers. Again, we are bringing back the sisters from South Brunswick, New Jersey, Anjani and Ananya. They're going to give us a couple of different, English and Hindi songs. So let's get them on stage. Welcome, Anjani and Ananya. Hello, thank you. We're excited to be back, and we hope everyone is enjoying all the wonderful singers so far. And artists. Yes, and artists, instrumentalists. We're starting our second round with a medley of a very popular Disney song and an A.R. Rahman Hindi song as well. We hope you guys enjoy it.
कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है। फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा की चिलमन में। सारे सहम नजारे हैं, सोए सोए वक्त के दारे हैं, और दिल में कोई कोई सी बातें हैं। Oh, I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by wonder, over, sideways and under, on a magic carpet ride. Oh, हम जो अगर है गम की, वो भी उधर खुश तो नहीं। मुलाकातों में है जैसे गुल सी गई तन्हाई, मिलके भी हम मिलते नहीं, खिल के भी गुल खिलते नहीं। आँखों में है बहारे, दिल में एक इज़ार। Now I'm in a whole new world, unbelievable sights, indescribable feeling, soaring, tumbling, freewheeling through an endless diamond sky. A whole new world, 100,000 things to see. I'm like a shooting star, I've come so far, I can't go back to where I used to be. With new horizons to pursue, I'll chase them anywhere, there's time to spare. Let me share this whole new world with you. A whole new world, a whole new world. That's where we'll be, that's where we'll be. A thrilling chase, a wondrous place for you and me. That was After you finish your singing, I'm going to ask you how you kind of came up with the combinations of songs. That's very, very interesting. Go ahead. Our final song is Rara from Chandramukhi. Rara, 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 sarasakurara, rara, jinta kujira, praname nidira, nilukura gura, shwasaru, shwasare, rara, rara, sarasakurara, rara,
Guys, this is fantastic. You know, you actually brought out the actual essence of the song very beautifully. Beautiful, beautiful, lovely, great job. Thank you so much for spending your time with us today and delivering these fantastic songs. We hope to bring you back on the show sometime pretty soon. All right, take care. Thanks. Thank you so much. Thank you for this opportunity. Pleasure was all. Okay, so next up, and we are racing against the clock one more time. We only have another 10 to 15 minutes to go. We have Shruti Venkat coming back with the breakup song. Hi, thank you. Hope you guys are enjoying it so far. I'll jump right into it. Hopefully, I'm expecting you all to get on your feet and start dancing. But yeah, here's the breakup song. दिल पे पत्थर रखे मुँह पे मेकअप कर लिया, ओ दिल पे पत्थर रखे मुँह पे मेकअप कर लिया। मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। सुबह सवेरे उठ के मैंने ये सब कर लिया, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। हमको बिन बताए तूने ये कब कर लिया, अरे हमको बिन बताए तूने ये कब कर लिया। तेरे सैया जी से काहे तूने ब्रेकअप कर लिया, तेरे सैया जी से काहे तूने ब्रेकअप, तेरे सैया जी से काहे तूने ब्रेकअप कर लिया। सुबह सवेरे उठ के मैंने ये सब कर लिया, मेरे सैया जी से काहे तूने ब्रेकअप कर लिया। कुछ दिन तो रोना धोना बम्पर किया और फिर डिलीट उसका नंबर किया। सोचो सूखे सीधा पार्लर गई, पार्लर में जाके शैम्पू जम कर किया। कॉलेज की सहेलियों से कैचअप कर लिया, अरे कॉलेज की सहेलियों से कैचअप कर लिया। जिनको मिल ना पाए उनको व्हाट्सएप कर दिया, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। सुबह सवेरे उठ के मैंने ये सब कर लिया, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। गलती हुए जैसे या स्टूपिड तेरा, जीवेंट हुआ है फिर से क्यों पिड तेरा। बासी रिलेशनशिप का लेबल हटा, दुनिया हो तू अवेलेबल बटा। Oh, looks like we lost Shruti there due to network or bandwidth issues. So I'm sure she'll come right back in. Just hold on. The Nalla dance poetry, everybody in the room, everybody was kind of enjoying that song. And I'm sure people who's watching also must have been doing that. At least konja kaiyavathu aadirpinga, I'm sure. It was such a peppy song. So let's hope Shruti jumps back right in real quick so that we can, finish that song. So every point Makale, time in the studio right now is 12:53 in New Jersey, and we have a few more songs to come. Jay and Ramya are coming back with two beautiful songs, and Ramani has another lovely song that's coming right up. So punarjanmam.org tickerல அப்படி ஸ்க்ரோல் ஆயிட்டே இருக்கு, பார்த்துட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். தயவு செய்து போய் செக் பண்ணுங்க. செக் பண்ணிட்டு if you're able to donate, that will be super awesome. And all the musicians that we are supporting, they're all very thankful so far. Whatever we've done so far, they've
they've received some, but we'd like to definitely do much more. பண்ணது போறாது. ஏன்னாக்க ஒரு ஆர்டிஸ்டுக்கும் அவங்க ஃபேமிலிக்கும் வந்து ஒரு 5,000 ரூபாய் கொடுத்தோம்னாக்க அது எவ்வளவு நாளுக்கு தாங்கும்? How long can they survive with just 5,000 rupees? It may last them about a week, 2 weeks max to buy all the groceries that they require and pay some bills. So we have to keep giving more at a time when God has blessed us with some sort of income, and there are other people who have literally no income. So please be generous and please support them. So why don't we, while we wait for Shruti to come back, and I think she's back. So just give me a second. Yeah, she's back. Let's go. Go ahead. Can you hear me? Okay, let me move. Let's go with Ramya and Jay. Shruti, I'll keep you in the back stage. Hello. Yeah. Okay, sorry about that. I have no idea what happened. I'll be back. Awesome. Thank you. कुछ दिन तो रोना धोना बम्बर किया और फिर डिलीट उसका नंबर किया। सोचो सुके सीधा पार्लर गई, पार्लर में जाके शैम्पू जम कर किया। कॉलेज की सहेलियों से कैचअप कर लिया, अरे कॉलेज की सहेलियों से कैचअप कर लिया। जिनको मैं ना पाई उनको व्हाट्सएप कर दिया। मेरे सैयारी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। सुबह सवेरे उठ के मैंने ये सब कर लिया। मेरे सैयारी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। गलती हुए जैसे या स्टूपिड तेरा, जीवेट हुआ है फिर से क्यूपिड तेरा। बासी रिलेशनशिप का लेबल हटा, दुनिया को तू है अवेलेबल बता। मेरे सोए अरमानों को वेकअप कर दिया, अरे मेरे सोए अरमानों को वेकअप कर दिया। तेरे सैयाजी से काहे तूने ब्रेकअप कर लिया। तेरे सैयाजी से काहे तूने, ओ तेरे सैयाजी से काहे तूने ब्रेकअप कर लिया। सुबह सवेरे उठ के मैंने ये सब कर लिया। मेरे सैयाजी से काहे तूने ब्रेकअप कर लिया। Breakup song करके दिल की feeling strong. Awesome. Thank you so much. Thank you so much. I And think thank in you me for your singing the support. song, I think the internet just decided to break up. So sorry about that, but all good now. Thank you. Perfect. Thank you very much. Thank you guys. Bye. All right, so let's bring Ramya and Jay back to the stage, and they're going to do 2 back-to-back songs for us. Go ahead, Jay and Ramya.
இன்னும் என்னை என்ன செய்ய போகிறாய் அன்பே அன்பே, என்னை கண்டால் என்னென்னமோ ஆகிறாய் முன்பே முன்பே. கைகள் தானாய் கோர்த்தாய், கட்டி முத்தம் தேனாய் பார்த்தாய், இன்பம் இன்பம் சிங்காரலீலா. இன்னும் என்னை என்ன செய்ய போகிறாய் அன்பே அன்பே, என்னை கண்டால் என்னென்னமோ ஆகிறாய் முன்பே முன்பே. பாடி வரும் வான்மதியே, பார்வைகளின் பூம்பனியே, தேவசுக தேன்கனியே, மோகபரி பூரணியே. புது புது வீடு கதை தொட தொட தொடர்கிறதே. இன்னும் என்னை என்ன செய்ய போகிறாய் அன்பே அன்பே, என்னை கண்டால் என்னென்னவோ ஆகிறாய் முன்பே முன்பே. உன்னை சேர்ந்தாள் பாவை, இன்னும் அங்கு ஏதோ தேவை, சொல்லு சொல்லு சிங்காரவேலா. நீதானே நான் பாடும் சுகமான ஆகாசவாணி, பாடாமல் கூடாமல் உறங்காது ரீங்கார தேனி. தடைகளை கடந்து நீ மடைகளை திறந்திடவா. இன்னும் என்னை என்ன செய்ய போகிறாய் அன்பே அன்பே, ஆஹா என்னை கண்டால் என்னென்னவோ ஆகிறாய் முன்பே முன்பே. கைகள் தானாய் கோர்த்தாய், கட்டி முத்தம் தேனாய் வார்த்தாய், சொல்லு சொல்லு சிங்காரவேலா. இன்னும் என்னை என்ன செய்ய போகிறாய் அன்பே 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 அன்பே. என்னை கண்டால் என்னென்னவோ ஆகிறாய் முன்பே முன்பே அன்பே. Okay. Thank you. Everybody get ready to dance for the next song. நம்ம ஊரு சிங்காரி சிங்கப்பூர் வந்தாளாம், நம்ம ஊரு சிங்காரி சிங்கப்பூர் வந்தாளாம், பொட்டு வச்சு பூ முடிச்சு நின்னாளாம்.
நம்ம ஊரு சிங்காரி சிங்கப்பூர் வந்தாளாம், பொட்டு வச்சு பூ முடிச்சு நின்னாளாம், பொட்டு வச்சு பூ முடிச்சு நின்னாளாம். மன்மதன் வந்தானா நம்ம சங்கதி சொன்னானா, மன்மதன் வந்தானா நம்ம சங்கதி சொன்னானா. நம்ம ஊரு சிங்காரி சிங்கப்பூர் வந்தாளாம், பொட்டு வச்சு பூ முடிச்சு நின்னாளாம், பொட்டு வச்சு பூ முடிச்சு நின்னாளாம். ஹே 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 ஹே. பாலாடை போலாடும் பாப்பா, எப்போது நான் சொன்ன கேப்பா, ராஜாவை பார்க்காமல் ரோஜா ஏமாந்து போனாளோ லேசா. நான் நாளை வச்சு தேதி வச்சு ஊரு விட்டு ஊரு வந்து நீ இன்றி போவேனோ சம்போ. நான் 3 மெத்த வீடு கட்டி மாடி மேல ஒன்ன வச்சு பார்க்காம போவேனோ சம்போ. மன்மதன் வந்தானா நம்ம சங்கதி சொன்னானா, மன்மதன் வந்தானா நம்ம சங்கதி சொன்னானா. நம்ம ஊரு சிங்காரி சிங்கப்பூர் வந்தாளாம், பொட்டு வச்சு பூ முடிச்சு நின்னாளாம், பொட்டு வச்சு பூ முடிச்சு நின்னாளாம். பா 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 பா. அன்பான உன் பேச்சு ராகம், நடைபோட்டு நீ வந்தா தாளம், சுகமான உன்மேனி பாடல், இதில் என்ன இனிமேலும் மூடல். அந்த தேவதைக்கு நீயும் சொந்தம், தேவனுக்கு நானும் சொந்தம், பூலோகம் தாங்காது வாம்மா. நம்ம காதலுக்கு ஈடு சொல்ல காவியத்தில் யாரும் இல்லை, நான் ஒன்று நீ ஒன்று தாம்மா. மன்மதன் வந்தானா நம்ம சங்கதி சொன்னானா, மன்மதன் வந்தானா நம்ம சங்கதி சொன்னானா. நம்ம ஊரு சிங்காரி சிங்கப்பூர் வந்தாளாம், பொட்டு வச்சு பூ முடிச்சு நின்னாளாம், பொட்டு வச்சு பூ முடிச்சு நின்னாளாம். Great, Jay. Great. Wonderful, Roger. You guys rocked it today. And thank you so very much for your support. Nanu vandu Ramya and Jay, I've been seeing you guys, right, singing. I've come to various other concerts where you guys started a couple of years back to now this like complete, pro level now. This is like, I haven't seen you guys with so much comfort, confidence, and, the voice throw and everything is just coming out brilliantly. Brilliant. It's amazing. It's amazing. Everything has come together today. Thank you so much. Thanks for the opportunity, and thanks to Jwala also, because we are getting more and more exposure. Yep. So we are sort of honing our skills. Yes, definitely for me. Yeah. Yeah. Thank you so much. Yes. All right. So that brings us to the final grand finale of today with our own Ramani. So let's go. Thanks, Venki. Jay sang about நம்ம ஊர் சிங்காரி, ஒரு பொண்ணு சிங்கப்பூர் வந்தாளான்னு பாடினா, நான் பல பொண்ணுங்களை பற்றி பாட போகிறேன். ஓகே, ரெடி காய்ஸ்? தலைவர் நம்பர்.
ஆசை நூறு வகை வாழ்வில் நூறு சுவை வா. போதும் போதும் என போதை சேர்ந்து தரவா. ஏய், ஆசை நூறு வகை வாழ்வில் நூறு சுவை வா. போதும் போதும் என போதை சேர்ந்து வரவா. தினம் ஆடி பாடலாம், பல ஜோடி சேரலாம், மனம் போல் வா கொண்டாடலாம், மனம் போல் வா கொண்டாடலாம். ஆசை நூறு வகை வாழ்வில் நூறு சுவை வா. போதும் போதும் என போதை சேர்ந்து வரவா. முத்துரதம் போலே சுற்றி வரும் பெண்கள் முத்தமழை தேனாக வந்தவரை லாபம் கொண்டவரை மோகம் உள்ளவரை நீயாடு. ஆஹா, பெண்கள் 4 வகை இன்பம் 100 வகை வாப்பா. ஆஹா, பெண்கள் 4 வகை இன்பம் 100 வகை வாவா. தினம் நீயே செண்டாகவே அங்கு நான் தான் வண்டாகுவேன். ஆசை 100 வகை வாழ்வில் 100 சுவை வா. தினம் ஆடி பாடலாம், பல ஜோடி சேரலாம், மனம் போல் வா கொண்டாடலாம், மனம் போல் வா கொண்டாடலாம். ஆசை 100 வகை வாழ்வில் 100 சுவை வா. என்ன சுகம் தேவை, எந்த விதம் தேவை, சொல்லித்தர நான் உண்டு. பள்ளியிலே கொஞ்சம், பஞ்சணையில் கொஞ்சம், அள்ளித்தர நீ உண்டு. அந்த சொர்க்கம் மண்ணில் வரும் சொந்தம் கண்ணில் வரும் வா. அந்த சொர்க்கம் மண்ணில் வரும் சொந்தம் கண்ணில் வரும் வா வா. தினம் நீயே செண்டாகவே அங்கு நான் தான் வண்டாகுவேன். ஆசை 100 வகை வாழ்வில் 100 சுவை வா. போதும் போதும் என போதை சேர்ந்து வரவா. தினம் ஆடி பாடலாம், பல ஜோடி சேரலாம், மனம் போல் வா கொண்டாடலாம், மனம் போல் வா கொண்டாடலாம். ஆசை 100 வகை வாழ்வில் 100 சுவை வா. போதும் போதும் என போதை சேர்ந்து வரவா. வா வா வா. Thank you so much, Ramani, and thanks so much the entire team. I'm going to bring everybody onto the stage right now. Uh, Thanks everyone, and I'm missing Shruti. If she's in the backstage, I'll bring her back on stage. So this was great. Today's performances, everything was just phenomenal. Everybody did wonderful, and all of you have supported a beautiful cause that we're going to, help musicians in Chennai that are struggling during the COVID period. So Ramani and Jwala, thank you so much for doing this 2 weeks in a row. Thanks, Venki. I would like to thank all these young artists who graciously accepted to spend some of their very, very valuable time and put this together. We are missing Shruti, but I'm sure she is watching. And thanks, Ananya, Anjani. Great job. They were awake till about 3 o'clock in the morning.
doing preparations. We had one other song that we thought, but we couldn't do it because of the time. Vignesh, of course, a very unique concept of playing mridangam on the side and then doing a jugalbandi with that. And good, you and me talked, and your parents are so supportive. They showed us your video, and then we discussed about a few changes, including the Tisram and all that. Great. Ramya Jay, recording quality voice. That's all I can tell you. Soon, I hope I get to take both of you to a studio and record, and probably with SPB and everyone. Ramya, across the border, but you had no borders in any way, no inhibitions. You just sang for us so beautifully. Wonderful talent, Venki. I keep looking for these talents, and this is how I bring it. Thank you so much, Shruti, wherever you are. Great, fantastic. And of course, these are all young talents coming up. Lot to go, lot to learn, lot to experience. We will do a wonderful job and for a great cause. Venki, you guys, you and Ramya are doing a wonderful job. Continue that, and we'll do anything possible to help the musicians. Thank you. Thank you, Ravni. Thanks, everybody. Have a nice day. And thanks to all the Facebook and YouTube followers and viewers who heard us and listened to us. Jay wants to say something. Let's go ahead, Jay. Just a quick trivia. How many Ramyas are here? 3. Right, there is one Ramya behind the scenes, right? Ramya. And she's also incidentally Ramya Viswanathan. So sometimes I have to be doubly careful when I'm tagging something on Facebook. She shows up on my list. So anyway, thank you so much for the opportunity, and I hope that this show gets the much needed funds to all the underserved musicians who are struggling through this pandemic. And thanks for having us. Thank you. Thank you, Jay. And Ramya from Canada. Thanks, Vignesh. Thanks, Anjani and Ananya sisters. And Shruti Venkat. Go Jwala. So next week we are coming. Southern Spice comes with another episode with a different artist. This time it's going to be a singer-composer from Mumbai. Her name is Vijaya Shankar, and she's done more than 200 jingles, and she's sung a lot of film songs along with Shankar Mahadevan and Hariharan and Udit Narayan and those kind of big singers. And she also composed music. She's a music director for 2 movies, one in Gujarati and one in Punjabi, and she's also cut her own albums. So we're going to feature her, Vijaya Shankar. Please look her up. And we are continuing this concept of raising funds for the musicians. So on that note, everybody, thank you so much for tuning in and listening and putting your comments and posts constantly. Really appreciate all of your support. Thank you very much. I'll take leave. Enjoy the rest of the weekend. Bye-bye.